This is how my day ended. Looking like this. You might ask, what the hell happened to her? Why does she look like this? Everybody amazing! Mevzusuna gelecek olursak da Ali Baba Pashmina. Traffic in Varanasi. Bro, what is this? Oha. What's happening? Abi adamlar tezeklerden tanrı yapmışlar. You know, this is the Shit, the cow dung. shit of cow. Yeah. And then they dry it for a fire. Holika. Holika is a god. Holika is the Hiranyakashipu's sister. Holika, it's for like holy fest. No, she's a sister of who? Hiranyakashipu. Hiranyakashipu. And who's that? He is the very bad man. Oh, but she's like a god. This is the God is the wish. You fire, no you fire. And She is good or bad? good. Good. Yeah. Okay. She is Holika. Holika. Are they going to make fire? Yeah, tomorrow. Tomorrow you put fire. Fire. Yarın bunu yakacaklarmış abi. Holika adında bir tanrıymış. Why? Why they make fire? Sorry? Why do you put fire? Fire To is a Holika. festival, very old, Huh? old culture. Ah, but what's the reason? There's a reason to put fire on her? It's a reason. In the Holika, Pahalad, So there is no reason, you just put fire. reason. What's... Old. I don't know, understand. Ah, you don't know, okay. Thank you. Thank you, brother. Okay, they're gonna put fire on her, we don't know why. What's the story behind the colors? Why do people put the colors? Old the mythology in which there's Brahma, Vishnu, Uh-huh. and Mahesh, the three gods who created the universe. So Vishnu was the guy who has taken a new avatar. Uh-huh. The avatar's name is Hiranyakashipu. Uh-huh. And there is one devotee of his was Prahlad. So some Raja took him, and to punish him, they were supposed to burn him alive. Happy Holi! Happy Holi! Happy Holi! Okay, he was supposed to burn him? Yes, he was supposed to burn alive with the king's sister, who was Holika. Uh-huh. And she has a cloak in which she wraps the cloak and fire will not burn her. So just because Prahlad, the guy, the small kid, he was a devotee of Lord Brahma, Vishnu. Uh-huh. So he saved Prahlad by putting on the cloak on him instead of the Holika, the sister of the king. Oh, okay. So Holika burned. Holika burned, but the guy survived. Okay. And that's how it came into ritual that we will play Holi for that, the truth and the victory of the faith and everything. But then what does the color have to do with the burning? Colors are symbolizes like a joy, a victory kind of They burned a woman and it's a victory? What the hell? So again, it's a win over the truth over evil. Uh-huh. So it was an evil intention for them to burn a kid alive. Yeah. So instead of that, kid was saved because he has a belief in something, and the kingdom itself and the sister of the king was burned alive.
So yeah, again, this is very much disturbing for someone, Yeah. but this is how it is. It's like somebody's burn is celebrated for somebody else's life. After that, the king also died. Like the king was evil, so the god came in the form of what was the form? Hiranyakashipu. Hiranyakashipu. So Hiranyakashipu was a kind of lion, human and lion. Mix of human and lion. So Lord Vishnu came in the form of Hiranyakashipu, and then he fought with the king. Yeah. And finally he defeated and killed him. So that is also like a victory over evil. See all these burn things, right? Yeah, the burn thing is for representing Holika, no? Yeah. Correct, yes. So this is how they burn at night, and with all those birds and everything. Yeah. According to Indian mythology, Prince Prahalad, the son of the demon king Hiranyakashipu, believed in the Lord Vishnu, but his father wanted him to worship him instead. But his son refused. Then the king then proceeds to ask his sister Holika, who was blessed with power of not being harmed by fire, to kill his son. Holika then took her nephew and set him on her lap and set herself on fire. Prahalad then was saved since he was a devotee of Lord Vishnu, but Holika burned to ashes as punishment for misusing her power. Since then, Holika Daha is celebrated every year on the full moon of the Phalgun months. People light a bonfire to celebrate the victory of good over evil. People dress up in their traditional clothes, exchange sweets, even dance around the bonfire. Oh, they have all this wood to burn. And they're burning cow dung and flour, and they did the whole ceremony. I don't know, it was like a human year. What is this? Sahib. How is it? Coconut. Tasty. And the next day is a celebration of Holi with vibrant colors. What is this for? That is God bless you. God's blessing? Yes. Making the sounds. It's not rats, it's these guys. He's so confused. It's like who's calling. Okay. What is on his photos? Look at the baby. I understand why they burn the fire before, because it's representing like when Holika was burned. Yeah. But why is the fire non-stop? Fire is not non-stop. It's Like for 2-3 days, for 2 days it was burning. Like, you know, they keep putting. Yeah, so basically, whatever old stuff you have from your home, To come out. yeah, so you just put that in the, the fire, this thing, and it burns. So basically, it's the beginning of, New Year. New Year, or, a new phase of life which you begin for. And you wish God to, have mercy and, get on with the, new things in your life which coming. And the old evil and all those things will be burned. So burning is something in Hindu
is considered very sacred. The fire itself is very pure. So that's the whole thing. I'm not sure if you have heard about anime series Avatar. No? It's like firebender, waterbender, airbender. Oh yeah, okay. Yeah. So these are all the tuts for how we are built up with. Fire, water, air, earth. So these all are considered to be, very basic elements for construction of a human body or human life. life. It's amazing how you were talking about the fire, because in Ethiopia, even though we are Orthodox Christians, we also do the fire for the New Year. Yeah, We make the fire the day before, so we can. It's also the same. We sing and we dance, and it's to purify whatever was bad, and then accepting the new year. So we say, we even put the fire inside the house and bring it out, saying it's just to say like the old come out and the new come in. It's a part of cleansing. It's part of cleansing, exactly. Amazing. Well, they keep putting wood on it, so they're going to let it burn for 5 hours more. Ah, look at the fire. Whoop! What was that? Oh, it's the man! We don't want to mess up our clothes, so we're gonna go get us t-shirts that we can use for today and throw them away. So we're out there for a search. A little bit late, we should have bought yesterday, but it's okay. This one is still burning. Okay, we found ourselves a beautiful shirt. It looks so nice that I don't even want to throw it away after. Ma'am, because of the finishing, you like it. See all this? It doesn't matter, I just want a big t-shirt like I this. will give you. Yeah. I'm gonna get one for myself. नहीं है दी. How do I look? This is my holy look. Happy Holi! Happy Holi! Turn around. Okay. Hey! Hey! If you find you on the street, we will attack you. With some colors. Okay. This was our store, and these fabulous people sold it to us. It only costed us 150 rupees. Our fabulous shirts. Everything is shanty here. Look what this is sound. Hello guys, you're looking good. Where are you from? Japan. Japan. I see lots of Japanese here. This is so cool. So you come here all the time to Varanasi? First time. First time. It's so famous with Japanese people. Why? Japan festival now. It's the same festival you have in Japan. Japan, Varanasi was shown in Varanasi. Yeah. Varanasi was shown in Varanasi. Okay. Happy Holi! In some parts they still have these things that are not burned yet, like chubu. We saw this during the day, showed you this during the day, now it's burning. Of course, let's not forget the motorbikes and the people. When you drive in India, make sure you honk. I think it's kind of part of the driving. My beautiful friends, introduce yourself.
I am Shraddha. I am Madhura Pathak. I am Khushi Tiwari. Yes, and they were teaching me a lot about the Holi celebration. And what was the night? Holika Dahan. Yes, Holika Dahan. And Holika Dahan, did I say it correctly? Yes, Holika Dahan. Yeah, Holika Dahan. Yeah, Holika Dahan. And why they burn the fire at night, and why they put the colors, and how much happiness they like to spread, right? Yes. Why do you put the colors? For happiness, joyness, Yeah. and for other happiness. And we celebrate Holi with poor peoples and everyone. It's so nice, so smart. Look how smart they are. It's so beautiful. They're my neighbors, so when I came down, they came to see me. Thank you, sweetie babies. How cute are they? How cute. And Holi Festival is tomorrow, so everybody's preparing for that. Hello. Namaste. How are you? Good, how are you, little man? Special lassi. So it's yogurt with fruits and what is this one? Saffron. Oh, saffron is good. Is the special ingredient in the yogurt or in the lassi, or where is it? In the lassi. It's already in the lassi. So you put the special ingredient and then you let the lassi Yes. stay. In the lassi, in the yogurt and some fruits, dry fruits all together mixed. The special ingredient is marijuana, yeah? But you have light. Everything, yeah. Light, medium, strong. I hope you enjoyed this video and learned something new today. Like, share, comment, and subscribe, and see you in the next video because it's gonna be the bomb. Okay, bye. We both went together to Anandpur Sahib again. So we vlogged the whole journey as well with Bhai Jesspreet Singh, who's done a few podcasts. That's where I met you then, isn't it? There. And then we met on card there. Yeah. What did you eat when you first got there? That was a nice meal you had. So we had been traveling quite a while, and if you imagine, it's so packed there at Anandpur Sahib. There's like millions of people, literally, and there's no space to walk. There's like standstill traffic for miles and miles. And then, so by the time we got there, our car broke down as well. We had a flat tire, so we got that repaired. And then, so there was such a long journey, and it was so hot as well. And then by the time we got there, we were like dying to eat. And then just randomly, Onkar called me, and he was like, "Oh, wait, why didn't you come and have chips and beans?" And we So were, at the Asthan where we were staying, the Sangat from England, they brought Heinz beans with them to India. And so we were able to make chips and beans for the Sangat to How eat. many beans did they bring with them? Quite a lot. And we had fresh cut chips as well. Oh, wow. So we had a nice English meal for the first time. Chips and beans. So and we loved it. Really nice. So me and the other Singhs, we went and met Onkar Singh and then had chips and beans. Then we went on a bit of a tour, like yatra. And Yeah, we met a different Mahapurush there as well. we went to Sant different... Baba Avtar Singh Ji. We met Sant Baba Joginder Singh Ji, Buddha Dal. And that was actually quite nice to go there with Bhai Jesspreet Singh Ji, who has been on Many the podcast times, many times before. And that's the first time I've actually met Bhai Saheb Ji. But they've got a lot of knowledge of Buddha Dal, and they've stayed in Dal many times before. Yeah. And to go with them there was a great experience. They showed us around all the horses, and we got to see the whole camp. And we got to actually sit with Baba Ji, Baba Joginder Singh Ji, and it was quite amazing that moment when they opened the tent and they started doing Gatka. They started doing Gatka there, yeah. So we had a great experience in the Nahang camps. You know what's cool is that, like, literally when we went to India, like all of us together as a collective and separately, like we went everywhere. Like we went to like a Taksali place, a Nahang place, a Nanaksa place. You name it, wherever Jathebandi is, you actually, it's very nice thing. We got to see how beautiful Sikhi is. I remember one of the podcasts you did Karavi Singh with me, you talked about the Sikhi being like a garden, like how
you know, how vast it is, isn't it, and stuff like that. And that's what you guys are experiencing as well. Going to It was beautiful to see all the different like practices and the different jathe and like the Nahang Singhs how were like living in a proper war camp. You felt like you were transported back 100, 200 years. Because it's literally just like wooden like logs and then like a kapara on top, and that was their tent. Hay and there's hay everywhere and horses, and they'll be shoveling the like horse poo and all that. It was crazy. I got to do a bit of horse riding there as well. Did you? In Anandpur Sahib. No way. Yeah. Can you ride a horse? Well, I could on that day. I didn't really know what I was doing. Then the horse I got was like a bit aggressive as well. So that was a great experience actually doing the horse riding. And then on that actual day of the Holla Mahalla, the actual celebration, we went to Baba Avtar Singh Ji's Dera, and we went with them from there to the actual stadium where they do all the like horse riding and all those battle games and stuff. And that was an amazing experience as well. It was. And there's people ask me, how did you feel in Anandpur Sahib? It's like a cliche to say, but there was so much Ananda there. It was impossible to be unhappy. I think we were there for 4 days, and as soon as you just walked out, you couldn't help but smile because everyone around you is smiling, laughing. Everyone's in Chadee Kalaa. It feels like you're home. That's it. You know, like we say, Anandpur Sahib is meant to be our home, but it actually feels like that when you go there and you have that all the like Sangat and the atmosphere is just amazing, electric. That was my first Holla. Same, my first as well, yeah. And hopefully I want to go every year because that's how amazing it felt. And it reminds me of a Saki. It just came to my head now. Hopefully I don't get it wrong, but it's when Guru Gobind Singh Ji's Divan Chamkot, Anandpur Sahib, with Baba Jeet Singh Ji and the Guru Sikhs. And Baba Jeet Singh Ji, I think it's them, they get upset because they go, this is the last time I'm going to come back to Anandpur Sahib, right? And Guru Sahib Ji was like, this won't be the last time. That every year, when there's Holla Mahalla, we'll be here at Anandpur Sahib. That's what the Guru Sikhs say, innit? That, you know, every year Guru Gobind Singh Ji comes for Holla Mahalla. You could definitely feel a different energy. Yeah, you could feel that. Even Bhai Jesspreet Singh cover that. He was talking about that Bachan as well. Yeah, and that a lot of Guru Sikhs actually get Guru Sahib's darshan while they're there. Waheguru. So Holla, so you were with Baba Avtar Singh Ji, and the walk was very long, wasn't it? It was very tough walk. Scorching heat. When I mean scorching, I think 40 nearly, isn't it? Yeah, it was around 40 degrees. And Gunri, I think after like 4 hours, Gunri couldn't hack it. He's like, I need to get water. I needed water. And I said to him, if you get water, you're not going to ever find us again, because you have to imagine there's hundreds and thousands of Sangat there. And but amazingly, we did actually meet each other back again. So I split off from them, and then went and found some random like dabba water bottles, and then literally like it was crazy because like the bag broke. I was like, I had proper given up. I was like, I'm gonna sit here. I'm gonna die here. Yeah? And then he was being really dramatic. I was actually who's been the diva now? It was because we were like malnourished, or what do you call it? Dehydrated. Malnourished. One day, and it was a long walk, and there was pushing as well. You have to remember, and it was a lot. And you have to keep quite conscious. You don't go behind the horse. Because they'll kick you, and like it happened. I'm not even joking. I saw someone get kicked by the horse. No way. We did. You got it on video. I got it on video as well. He did. He got it on video. They're dangerous there. The horses are aggressive, innit? Because they're like battle horses. And so it was amazing though. And then I got the water bottle. The bag broke, and then I thought, luckily I had my hazuri. I just tied it, made a like makeshift bag, put the bottles in there, put it on my shoulder, and then I was like trying to find these lot. Then I thought, I'm just gonna sit here, because there was a path where it split into 2 roads, and I saw Sangat coming from this way and that way. They were going in both directions, and I was bare confused. Do you know what it was? Do you know down there's a Gurdwara Sahib? Sangat go to have darshan there first. So it's like you do a U-turn at the Gurdwara. Yeah, so I had no idea because these lot went ahead. Yeah. And then I just he's malnourished, so he doesn't know what's going on. I started seeing like 10 elephants come, and then camels, and like all the forge was coming. I was like, this is crazy. I just stayed there, started taking videos and stuff, and then just Maharaj Kirpaa, these guys just turned up, and they're like, oh, Karami, you're here. Yeah, you did it. And what he did is, because he's wrapped his water bottles in his hazuriya, and they were the big water bottles, and he just opened it there, and both the water bottles fell straight on my foot. There was 4. They fell straight on my foot. You know that? Sorry. Oh no, Yeah. Is it okay now? And do you know what? I'm not lying, yeah?
if I do that, yeah, I can still feel it. I can still feel it. All right. Not gonna lie. 1 month later, yeah. Yeah. Then Trust me. after we had the water, we felt a lot better. Yeah, And then we it was still a long walk from there though And until to the stadium. I just want to say one thing. The moment when I stepped into the stadium, I think for me, that was the highlight of my trip. And just walking into the stadium and then looking around. And I felt like, I said to Rowan after, like, you see adverts of like the kid walking into the football stadium and then he looks around and he's like so happy. That's the exact thing Do I you know felt. what it reminded me of? Like, What? have you seen that film Gladiator? No. When they walk into the arena and there's like thousands of people there and they're like literally cheering and shouting. It was like that. There was millions of people there. Not entertained. Yeah. And there's so much Sangat even in the arena. Literally, they were standing there and their horses were like galloping around, and people were going in front of them. I felt like it was a game, wasn't it? That It is a can game. I get past the horse without getting trampled over? Yeah, People were playing that it's game. very weren't they? dangerous though. You have to be careful. So a few tips we would say is take water, be hydrated, and maybe go as a group so you don't 100%. get lost. And it was Take a actually, video with you it was as well. amazing to see all the different Nihang dals, right? So we had Baba Balbir Singh there from Buddha Dal, and his army is vast, right? Like I think 10, 15 elephants, camels. He has like 100 Nishan Sahibs. It's amazing, isn't it? To see. It's crazy, yeah. You vlogged this all, innit? Yeah. It's a feast for your eyes, right? It'd be amazing to watch. 'cause I Things, was- things. Also, as well, you're getting dashed with holy as well, color everywhere you go. So I got dashed with a lot of red, so it looked like It looked like he had blood stains on yeah, him. like I just killed someone. And then you met your friend there as well. Yeah, so amazing thing was at Harmandir Sahib, I met a French guy, and his name was Cyprian, and he was just walking around, and I just happened to bump into him. Like and a Gora, innit? And I started speaking to him, and this was his first ever time in India, and his first ever time in Amritsar as well. And he knew nothing about Sikhi at all. It's his first experience with Sikhs, and I was just telling him the basic facts from the leaflet that we believe in one creator and Darbar Sahib's this, and we have langar. And just by telling him these few things, which for me I thought were quite basic facts, he was in tears, crying. Wow. And he just couldn't believe that Sikhi was such a beautiful thing, and I was really touched by it. And then I took him for langar as well, and upon seeing the langar in his thal, he started crying again. He just couldn't believe that there's such a thing that people are giving free food out to others. And then he also got to meet Mahapurush as well in Amritsar. Overall, he had a great experience, and he had a plan now to go further on north to, I think people go to, is it Varanasi and stuff like that? Varanasi and Yeah, they go to these places when they come on these trips, right? And I said to him, actually, in a few days, we're going to Holla Mahalla, one of the largest gatherings of Sikhs in the world. And if you want to come. And he actually said, I'll think about it. And then we swapped numbers as well. And in Anandpur, he messaged me saying, I'm here. And I thought, okay, we're never going to see him with the hundreds and thousands of people there. And just by chance, we bumped into each other, and it was Cyprian. And he was covered in colour as well. He So was- much whole. He had a massive smile on his face. And when he saw us, he actually couldn't believe it. He gave me the biggest hug I've ever had from anyone. Yeah? And I think he had such a great experience in Holla. We actually going to have this in the vlog as well. Cyprian. We interviewed him, like took a little. We interviewed Cyprian. Wow, that's and really his cool. experience of Holla. And overall, he really, really loved it. And That was really nice. Sounds like a lot of great time. yeah, we had a really, really great time. If you enjoyed this video, be sure to check out the full podcast on our second channel, BOS TV. And don't forget to like, share, and subscribe. Let's get it to 10K subs. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀਵੀਏ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲਈਏ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ।
सुनने वाले सुन रहे ने, चेंज भी करते हैं, अपने आप को बदलते भी ने। और बहुत सारे सज्जन नवीं सवेर का नवा सुनेहा इहदी उड़ीक भी करते हैं, वेट भी करते हैं। बहुत बार मैं बेनती करता हुन्ना, अपने अंदर सहनशीलता बताओ, अपने आप को सुकून विच रखो, फर्ज निभाओ, जिम्मेवारियां निभाओ, अपने आप अंदर एक टका बनेगा। अजकल दी जवानी जिद्दां दे असीं हालात वेखदे हां, आ सारियां ने खबरां वेखियां ने कि एक नौजवान नूं जिन्ने निहंगा ਸਿੰਘਾਂ वाला बाणा पाया होया सी ते आनंदपुर साहिब होले महल्ले ते बहुत उहदी कुटमार होई। मापियां दा पुत्तर उत्थे कतल कर दिता गया। भीड़ ने, मंडीर ने कुट कुट के खत्म कर दिता, मार दिता। PRC कैनेडा दा ते इत्थे आया होया सी, बाणा पाया होया सी उन्हें। हुण ये तां पूरी खबर नहीं कि कई 2 गुट लड़े आपस विच, 2 ग्रुप लड़े जां वो कल्ला सी, पूरी जानकारी तां नहीं है। पर मार देना ये तां सच है ना, भी मार दिता गया, कतल कर दिता गया, ये तां सच है ना। किवें लड़े वो वखरा चैप्टर है, पर किसी का कतल कर देना, मार देना, कोई किवें सोचदा है, कोई किवें सोचदा है, कोई किवें मनदा है, कोई किवें मनदा है। पर उत्थे हिंसक हो जाना, किसी नूं थ्रैट करना, किसी नूं मारना, हिट करना, ये बहुत खतरनाक रुझान है साडे विच। मंडीर ने मंडीर रहना, चाहे वो घरां च रहण वाले होण, चाहे वो दाड़ी केस कट्टे वाले होण, ते चाहे वो केस रख लैण, चोला पा लैण। जिहड़ी मंडीर है वो मंडीर रहिंदी है। मेरे वीर समझते होणगे गुरद्वारियां विच, डेरियां विच 300-300 बंदा भी रहिंदा। असीं बचपन च रहे हैं, बच्चिआं नूं वेखिआ, ਇੱਥੇ भी साडे कोले बच्चे बहुत रखे रहे है मेरे कोल। पर ਜਿਹੜੇ मान लो 10 बच्चे इदां दे जिन्हां दी उम्र 15 तो लैके 20 साल दी है, 25 साल तक दी है, बच्चे ने, जवान हो रहे ने, एनर्जी बहुत है, वो मंडीर है। उन्हां नूं असी अमृत छका दईए, असी चोले पवा दईए, असी बाणे पवा दईए, असी सिख बना दईए, कोई फर्क नहीं पैंदा। वो मंडीर ने मंडीर ही रहना। जिन्हां ने छालां मारनियां ने, चीकां मारनियां ने, कूकां मारनियां ने, वो चीज़ां नहीं जांदियां। एनर्जी हुंदी है इस एज विच, बस पॉइंट ये है कि उन्होंने सही वरत्या जाए, सही जूझ किया जाए। हुण सोच के वेखो, जिम्मेवारियां जिन्हां ते पै गईयां, कई फर्ज निभाउण वाले पासे तुर पे, मंडीरपुणा आया ही नहीं जिंदगी दे विच, जिम्मेवारियां ही इन्नियां सी। जदों असीं वेले आ, वेला मन शैतान दा घर है, चाहे वो चोले वाले दा होवे, चाहे वो नॉर्मल मुंडे दा होवे, किसी दा। वेले मन ने शैतानी करनी है। ते सच गल तां इह है कि असी तीर्थां ते जाने आ, असी चाहे आनंदपुर साहिब जाने आ, असी चाहे दमदमा साहिब साखी ते जाने आ, किते भी जाने आ, की ये सोच के अज सारे लोग जा रहे ने भी बल्ले बल्ले बई क्या चीज़ां सुन के आउणियां ने, जिंदगी च एक चेंज ले आउणी है, बई एनर्जी भर के ले आउणी है, बड़ा कुछ सिख के आवांगे। चल की रहा, मेला वेखांगे, ते बना भी तां मेले ले। प्रबंधक भी ते गोलकां भरन वाल सोच रहे है, गोलकां सांभण वाल सोच रहे है। कदे उन्होंने सोचा भी 10 लाख बंदा इकट्ठा होना है, ते 10 लाख बंदे नूं जे असीं इदां दे मैसेज दईए
कोई 10,000 बंदा तो बदल के जावे भी वाह बे वाह, शांत हो के ऐन खिड़ के जावे। है कोई प्लैनिंग? यार असी प्रोग्राम करते हैं, मान लो साडे पता है भी साडे कोले 5,000 बंदा आएगा, 10,000 बंदा आएगा। असी सोचते हैं भी 3 घंटे, जे 3 नहीं तो 2.5 घंटे घट तो घट गल करिए, इतिहास की गल करिए, गुरबाणी की गल करिए, म्यूजिक होवे, उन्होंने समझाया जा सके, मोटिवेट करिए, कैम करिए, कुछ मैसेज दईए, कुछ पुराने कुछ अज दे टॉपिक की गल करके, मतलब जो अगला उठ के जावे वो कहे यार मैं कुछ इत्थे भर के लैके आया, लंगर च प्रसाद छकिया ते इत्थे ब्रेन च बहुत कुछ मैं पवा के लिया। कोई है प्लैनिंग? इन्ने लखां लोग आने ने, साडे आगूआं ने ये चीज़ सोचनी है, सिर्फ एक मेले बन के रह गए। कौन जुड़दा? जोड़ मेला सी, किते जोड़ होएगा, इकट्ठे होवांगे, बैठांगे, कोई ज्ञान नाल जुड़ांगे, कोई समझ नाल जुड़ांगे। बस एक रौनक, एक 3 दिन का समा, मुंडे नशे करते हैं, मंडीर है कह लो, वो नशे करते तुरे फिरते हैं। पर साडे जे ये गल करांगे नाल असीं कहांगे भी असीं भंगां भी तो घोट रहे हैं, वो भी तो नशा है। वो नशा नहीं, उदों भी भैड़ा नशा है। नशा तो नशा ही रहना, वो तो गलत रहेगा ही रहेगा। तां करके ये चीज़ां हुंदियां ही क्यों ने? क्योंकि ज्ञान का नशा नहीं, समझ का नशा नहीं। समझदार बच्चे जेड़े ने, पढ़न वाले बच्चे ने, मेहनती बच्चे ने, जेड़े जिन्हां ने कुछ ना कुछ जिंदगी दे विच करना है, वो कदे भी इदां दा कुछ नहीं करते। किसी का भी बच्चा मारिया गया, कई बारी निहंगां वल्लों गुੱਟ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ने, मार दिते जाते हैं, तो किसी ने अज उठिया कोई उन्होंने निहंग वाला बाणा पाया होया बंदे का गुੱਟ वढ़ता। पर एक गल जरूर सोचनी पैनी है, डर खत्म हो रहा भी चोले वाले बंदे का अगला कहना सी बड़ा डर है, बड़ा रोब है। इसका मतलब लोग डर नहीं रहे। कई बारी मुंडियां दी टोपियां लवांदे, बरछियां वाले निहंगां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ वेखिया वो बरछियां दे नाल टोपियां लवा रहे हुंदे है भी लाओ भी टोपी, तेरी भी टोपी लाउणी, तू टोपियां पा के इत्थे तुसीं आ नहीं सकते। पर सानू ये भी सोचना पैना भी जे असी इदां करांगे किते ना किते दूजे ग्रुपां ने भी हावी हो जाना। समझना दोवें धिरां नूं पैना। पर बाकी जिहड़ी एनर्जी है ना साडी, ਉਹਨੂੰ सही पासे लाना सिखो। जवानी हर किते आउंदी है। जवानी गुरु गोबिंद सिंह ते भी आई सी, जवानी बाबा अजीत सिंह ते भी आई सी, जवानियां इत्थे वड्डे वड्डे बुद्धिजीवियां ते भी आईयां ने, जवानियां साइंसदानां ते भी आईयां ने। जवानी सब ते आउंदी है। इस जोश नूं तुसीं वरतना किद्दां है? जोश विच होश अपनी कायम रखनी बड़ी जरूरी है। ते अपने बच्चिआं नूं वीरो भरावो भैणो चंगी डायरैक्शन दिओ। होलियां महल्लियां दे उत्ते चाहे किते भी जाना है, हुल्लड़बाजी जिहड़ी साडे अंदर है ना, वो बाहर प्रगट हुंदी है। फिर अगे सैटअप इदां दा होना चाहिए जिथे इदां मन ही ना करे अगले दा, समझाया जाए। किसी के दिमाग च है कोई पंथ के आगूआं नूं भी पहला प्लैनिंग करिए भी आ कुछ होना है, किद्दां फिर इन्ने इकट्ठ नूं सांभना है, ते किहड़ा इस साल मैसेज दे के भेजीए। जहेदार दिवाली ते बोलदा, जहेदार इधर कोई बोलदा, कोई नहीं सुनदा किहड़ा जहेदार बोलिया, किहड़ा उन्हें लैक्चर दिता, किहड़ा उन्होंने कौम नूं संदेश दिता। कौन सुनदा इत्थे जथेदारां दे? अगला कवे ऐदकी देखदे आ भी किहड़ी गल होऊगी। कोई गल हुंदी होई नहीं नवीं, घसियां पिटियां पता नहीं कित्थों, उही पुराणियां गल्लां कित्थों 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 सुनियां, उही चली जांदा। बस कोई इंटरस्ट ही है नहीं किसी का। लिफाफे लैण वाले पासे, पैसा इकट्ठा करने वाले पासे, गोलकां लैण वाले पासे सब का इंटरस्ट है। कौम नूं मैसेज की देना, जवानी नूं मैसेज की देना, किसी का इंटरस्ट नहीं। की सिखा के इत्थों वापस भेजांगे, किसी का इंटरस्ट नहीं। तां करके भाई समझाओ अपने बच्चों नूं, कोशिश करो इदां दे खलारियां तो, इदां दे रौले रप्पियां तो बचिया जाए। ठीक है, एक रौनक मेला वेखण दा मन च चाह पैदा हुंदा है, पर जिथे इदां दा सिस्टम हो रहा होवे उहदे तो बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। हुल्लड़बाजी माड़ी हुई माड़ी है, चाहे कोई बिना बाणे वाला करे, चाहे वह बाणे वाला करे। हिंसा
ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਰ ਦਿਓ, ਵੱਢ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਟਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ। ਆਗੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੱਢ ਦੋ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਚ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਆਓ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ ਵੀਰੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ, ਮੁਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਾ ਆਸ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਵਰਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਡੀਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕੁਛ, ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Who has heard that jealousy can be positive? Has anybody heard that? That it's got a positive side to it? Guru Ramdas is saying, "Jis andar taat parai hove tisda kade." And I'll tell you why they're saying that. They're saying when you do feel jealous about something, you can use it to help you to grow towards your goals. It's not what our Guru says. We do not need jealousy to help us towards growing towards our goals. Because the Guru is saying, "Tisna kade na hovi pala," your good cannot come to you whilst you are experiencing jealousy. The truth, that's the truth. Let's hear Guru Gobind Singh Ji, if I can remember the Pankti. Guru Gobind Singh Ji said to us, describing Waheguru saying, "Jeh khed na ped na ched chayang." Guru Gobind Singh Ji Kalgitar Padshah. The beautiful Bani, the poetry, "Jeh khed na ped na ched chayang." Guru Gobind, you know what they're saying here? Waheguru talking about God, talking about Waheguru, "Jeh khed na ped." Within Waheguru, within that pure jot that is sitting inside of all of us, that jot that is inside of us of Waheguru, "Jeh khed na ped." Khed means what? Khed means suffering. Within the jot that sits inside of each and every one of us, when we touch that jot, there is no suffering there. There is only suffering for us because we're still entangled within our ego. Because we're still entangled within an illusion. Na ched. Look at this. Ched means jealousy. Within the jot that sits inside of us, which we refer to as God, there's no jealousy within that jot. That means when we are experiencing jealousy, we've disconnected from God, from our asal roop. Chayang. Chayang means thirst. And this blew my mind away when I read this morning. Because jealousy and thirst go together. How?
When you get jealous, what is your body actually telling you? That I am not content. That I feel incomplete. I feel still that I need something from this material external world to reach a certain stage. It means I'm still in the pursuit of happiness through material gain. That's what jealousy means. Jealousy means I'm not content. So the first instance of jealousy can awaken us to say, oh, I'm not content yet. Jealousy is a fire that is burning us. You know what it's saying? I reach here, I'm going to be okay. Shall I tell you what is happening to you guys chemically? On a neurological level, what's happening in your brain? People think that whatever you are pursuing, when you obtain your item of your pursuit, you think that dopamine is going to be released then, but that's not true. When you're pursuing whatever you think is going to give you happiness is when your dopamine is being released in the chase of it. So you feel pretty pumped. You feel good when you're chasing something. And Sangat Ji, when you actually reach that goal, that's when you experience pleasure. When you feel wow. When your illusion to think it's happiness, but your pleasure and pain pathway in your brain is the same. It's a bit deep if you can keep up with this. Guess what? Guru Arjan Dev Ji told us this 500 years ago. Don't think I've become a neuroscientist. I'm just telling you I'm just giving you today's language. In Sahaskriti Slok, Guru Arjan Dev Ji said, Janmang ta maranang harkang ta sogang. Harkang, here the middle part is hark means the pleasure, sog means the pain. Look at this. Guru Arjan Dev Ji said, where there is pleasure, it is inevitable there is pain, because it's the same pathway within your brain. Because eventually, when you hit that pleasure, when you reach a pursuit, that iPhone, that something, that child, that whatever it is, that job, that fame, that position, that status, you've got it, you've reached it, but then your brain is now trying to get back to balanced position. Homeostasis, which is what it's called, is trying to go back to its balanced position, that equilibrium. But guess what? But the brain overcompensates to make sure it goes back to its balanced state. So it first goes into a dip of pain. Harkanta Sogam. Today, they've been able to measure this. Guru Arjan Dev Ji would have closed their eyes and be able to see how the mind works. They can see everything. And then you dip into pain, and then we don't allow ourselves to go back to balance. Guess what we do? We think, oh my God, what's happened? What's happened? I feel low. I didn't get it right. It wasn't that what I needed, it was that. So you go in chase of that. So now you're in pursuit of the other thing that you think is going to do it for you. Now you're releasing dopamine again, but now what's going to happen? You're going to end up on a seesaw. You're going to be like this. You're never going to reach that balance because you're in this illusion that that's going to do it for me. That's going to do it for me. That's going to do it for me. But instead, what you're looking for is Ajal Murat. Anupau Prakash. Amitoj Kihijay. You're actually longing for Ajal Murat. That pure stillness that is inside of you. Amrit Vela is a great time to go inside and experience that. Go beyond the noise that is telling you you're going to get it through that, you're going to get it through that. So just remember next time, it's not jealousy you need to grow. What is it you need to grow? What is it that you need to grow? It's the opposite to what the world tells you. Sev kiti santokhei jini sacho sach te aaya. You need contentment.
What is contentment? When you realize there is nothing external that is gonna give me that what I am looking for. I'm looking for God. That's the truth. We just don't know it. You're all looking for God. Some of you know it and some of you don't. How do you truly do amazing things in this world? When you come to that realization. When now, because if you say, I'm going to do this great work for the world, but you're still saying that, you're still not happy yet, so you're going to put others down as well. There's going to be jealousy. I don't want that one to go above me. I don't want somebody else to start listening. I don't want Rajans to start listening to somebody else's katha now. What's going to happen to my likes and my views? You better not start listening to the katha. I need your one view. Save kiti santokhe jini sacho sach te aaya. When you serve from that place of contentment, because now, if you're experiencing love, it's because you want somebody else to experience love. When you've gone beyond jealousy, because namo rog harta, namo rag rupe, Jap Sahib. Namo, I bow down to that one that is inside of me. Namo, rog harta, the one that destroys my rog, my disease of jealousy. How? Namo rog harta, namo rag rupe. When I get in touch with rag, the embodiment of love. Rag means love. See how Bani talks to us? Bani defines Bani. We don't need external grunts to explain Gurbani to us. That belong to somebody else's mouth. भाई तू तो फेल हो गया। ओ हीरो, 4 महीने हो गए तेरा रेंट नहीं अब तक। पागल समझ रखा है क्या? अगर कल तक तेरा रेंट नहीं आया ना, धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। अंकल, कल मैं आपका पूरा रेंट दे दूंगा। चल निकल यहाँ से। और भाई कहाँ जा रहा है सड़ा सा मुंह बना के? कहीं नहीं भाई, कहीं नहीं, बस ऐसे ही जा रहा था यार। और तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? अरे बस ऐसे ही घूमने फिरने जा रहे थे यार। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? भाई बस 1 मिनट में बता रहे। क्या करना है? देख लिया, मैं तो कह रहा टरका दे, वैसे ही पैसे पूछे पे होते नहीं। मना कर दे। साहिब एक्चुअली यार आज ना यार पापा के काम से जा रहे हैं, तेरे को कल मिलता है यार। हेलो अदिति, आज थोड़ा मूड ऑफ हो रहा था, कहीं घूमने चलें? चलो KFC चलते। यार चाउमीन खाने चले, मेरे पास ना एक्चुअली पैसे नहीं है। What the hell is this साहिब? तुम्हारे हर बात का यही होता है यार। अगर तुम्हारी औकात नहीं है मुझे कहीं लेके जाने की, तो क्यों मुझे डिस्टर्ब करते हो? What is this? कपड़े तक फटे हैं तुम्हारे। We're done. जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम, अज़ाब ऐसे वो दे गया। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला। फैन वार
ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਤੱਕ ਪਾ ਗਿਆ ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਤੱਕ ਪਾ ਗਿਆ ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਤੱਕ ਪਾ ਗਿਆ साहिब उस दिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी आ ले चक तक पा हाँ भाई क्या हाल है अब तो याद भी नहीं करता गरीबों को बड़े लोग हो गए ना घूमने चले गए भाई मुझे ना एक्चुअली पापा के काम से जाना था साहिब हार नहीं माननी लोगों का टाइम आता है ना तेरा जमाना आएगा फैन वारदे ने जान तक पा गया ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਬਣੂਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਕੰਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਸਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੰਗ ਬਣਤਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੌਲੀ 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 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਕੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਹਿਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੱਕ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਲੇ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਨੱਕ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਟਰੇਸ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਸਬਿਲੀਫ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰੰਗ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ 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 ਉਹ ਵਹਿਮ ਪਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਢੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕ ਬੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਣਕੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹ ਇਹੀ ਬੈਕ ਬੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਟਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟਾਸਕ ਉਹ ਓਡੀ ਵੱਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਟਾਸਕ ਐਡੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਐਡੀ ਕੁ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਐ, ਅਤੇ ਜਕੜ ਲਓ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਸਕਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਸਕ ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊ? ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਮ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਾਓ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬਹਾਨਾ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਸੁੰਘੋ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਆਪਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂੰਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆ।